I recently finished a book and gusto na ko i-share sa inyo ha. It's called Becoming a Millionaire God's Way by Dr. C. Thomas Anderson. So, kung gusto dyo ko madato guys, maulin yun na ang point ane. Kaya gikapoy na kong trabaho o corporate. And gusto ko maparehoan ng mga chill na mga tao sa gawas na hawak nila ilang own time and kanang ginabuhat nila ilahang gusto sa life. So, conflicted ko sa part na halo, basin madato ko, mawala ko sa passing ba, na maging greedy ko and all, mabulag ko sa kayamanan. So, this was a very great book for me to know that kanang wishing for wealth and wishing to be rich is not bad. So, actually, diri ginatakal sa book nga. On the contrary, the book is saying nga gusto ni God na maging dato ka, na mo prosper ka according sa gifts na iyang gihatag sa imo ha. So 2-in-1 siya, na reinforce akong belief nga na ay pulo sa ang talent na iyang gihatag sa kuha, which is about sa arts. And number 2, dili bad ang maging dato as long as dili mawala ang imuhang side kay God. Dili nimo himuong servant ang money, but instead you will use the money to serve the Lord. So inshallah maging dato ko guys. Dili ko magdugay diri. I know it. I know for a fact I'm destined for greater things. I'm not just an employee in a company. I'm more fabulous than that. Gihatagan kog talent sa Ginoo na mag-drawing, mag-paint, mag-design. I have a creative mind that is to be used for something good. So, wala pa ako kabalo asa or sa unsa, pero watch me. More to, if you want, you can read this book if conflicted ka na halo, greedy ra kay ko para gusto na maging dato. So, moto, this is like mental wallet expansion for those who grew up in a religious or traditional thinking household. So, it's a great read. Plus, na siya forward by Robert Kiyosaki, the author of the famous book Rich Dad, Poor Dad. So, that's all. Thank you for watching. Bye. Till the next book, guys.